Good morning. So today we are going to see the conversion of two-dimensional diagram to three-dimensional diagram. So that is from orthographic projection to isometric projection. So now you can see the orthographic projections of a particular solid. It is given in a front view, top view and side view. So now you can see that front view and side view is side by side, and top view is given above the front view, such that you can notice that this particular problem is given in third angle method of projection, because in third angle method of projection top view will be above the axis and front view will be below the axis. Now you read out the dimensions of the particular figure which is given. So the total length of the picture is 100 mm and height is 70 mm, because in front view length and height will be given, and in the top view width and length will be given, and in side view this is width and this is height. So two dimension. So now we are going to convert two dimensional to three dimensional. So that is nothing but ortho to iso. So you can call it as ortho to iso. It is very clearly. So now here I am taking a baseline. This is a baseline, 30 degrees right side and 30 degrees towards left side. Now I am taking the length towards right side. So this is length is 100 mm. So now this is 100 mm point. And what is the height of this base plate? The height of the base plate is 25 mm, which is given in the side view. So I will draw a height of 25 mm. And next, what is the total length? The total length is about 100, such that I will fix the drafter to this line and I will draw the 100 mm line this side. Okay. So now this is the 100 mm line. Now with the height is nothing but perpendicular to the axis now. So now I complete this line. Okay, then next, so this is a base plate which is having 75 mm width. Okay, this is 75 mm width which is given in this top view also. So now from this top view there is a web, so that means there is a base plate and a web like this. So what is this height? The height of this web is nothing but the total 75 and base plate is 20. That means from this particular point to this particular point, this is 50 mm. So now already it is taken as 25 mm here, and I will continue it for 75. So this is 50 mm. So now I will draw a line here. Okay. So now what is the width of this one? Width of this one is about 25. Okay. So what is this one? This one. This is 25. Okay. You can I think now you can see. So the width of this one is around 25. So now you 25. Okay, 25 mm. So now the width is, I'm fixing the drafter. See here, I'm fixing the knob to the width side. So this is length side and this is width side. Okay, now I'm fixing up the width and I'm drawing a 25 mm, taking 25 mm line. And what is this length? This length is about 25. So now once again length, so I will take 25 mm from this particular point and 25 mm from this particular point. Okay, then next simply I'll try to connect these two lines. So these 2 points should match each other. Okay, and what is the depth here? So here it is being cut at a particular depth. What is this depth of cut? This depth of cut is given here. So this is 25 mm. So once again I will fix the drafter to the baseline. Okay, and I will take 25 mm depth. Okay, up to this particular, and where does this join? This particular point is joined up to the base plate. Okay, so now simply I will join this line without fixing the drafter. Just simply I will join these two connect. Okay, okay, you can see the dark line and a light line. So this is nothing but the construction line. Okay, and what is the width, what is the length of this portion of cut? This is 25, this is 25, 50 and minus 100, that is nothing but
50. So the length of the deep of cut is nothing but 50. So I'll draw a length of 50 mm. Okay, darkly. Okay, so after 50 mm, once again I have to raise this one up to 25 mm. So now I will draw a 25 mm baseline here. Okay, next I have reached this point. Once again I have to reach this particular point. So now once again I have to draw a 25 mm line. So I am fixing the drafter to this one and drawing 25 mm from this particular point. Okay, then next once again length is 25 mm. So I'll take 25 mm from this point. Okay, and once again 25 mm from this point. Okay, and next I'll take the width of this one. I'll fix this drafter and simply I'll try to join this one. Okay, so now we have reached one another foremost corner, this one, this particular point. So now in the same way as we have joined this one to the base plate, I have to join this one to the base plate. So what is this height? This height is about 50 mm. So simply I'll fix the drafter to this one and I will take 50 mm. Okay, you can see here 50. Okay, so now simply I'll draw a line here, and next by taking the width of the base plate and I will try to join these two particular points. Okay, now simply by taking the length of this side, if you put this one, these two should match each other. Okay, this is the base plate where this is a particular portion. Okay, ఇది ఆనుకుంటుంది కదా ఈ బేస్ ప్లేట్ మీద ఇది ఎప్పుడైతే పెడుతున్నామో ఇది రెండు జాయిన్ అయిన లైన్ అన్నట్టు ఇది ఈ లైన్. Okay, now we have to finish this one. So as the same way this particular portion is to be depth cut by 25 mm. అది 25 మిల్లీమీటర్లు కిందికి కట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ మనము 25 mm డీప్ కట్ తీసుకుంటాము. డీప్ కట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు లైన్లు జాయిన్ చేస్తాం. ఓకే, సో యాజ్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్, అంటే దీని వెనకాల ఏదైతే కట్ అయిన పోర్షన్ మనకు క్లియర్గా కనపడదు కాబట్టి ఎక్కడి వరకు అయితే కనపడుతుందో అక్కడి వరకు మనము డార్క్ లైన్ ఫినిష్ చేయాలి. ఇక్కడ వరకు డాట్ కనపడదు ఎందుకంటే ఇది టోటల్ 50 mm ఉంది, కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మనకు 25 mm వరకే కనపడుతుంది, మిగతా 25 mm కనపడట్లేదు, అంటే దీని వెనకాలకు వెళ్తుంది. వెనకాలకి ఏదైతే వెళ్తుందో అవి వెళ్ళిన దాన్ని మనము ఐసోమెట్రిక్లో మనం చూపించడం కుదరదు, ఎందుకంటే 3 డైమెన్షనల్ వ్యూ కాబట్టి కుదరదు. నౌ దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. సో ఈ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూలో మనము డైమెన్షనింగ్ చేయాలండి. డైమెన్షనింగ్ ఎలా చేస్తాం? ఈజీగా డైమెన్షన్ చేయాలి అంటే సపోజ్ హైట్ మెన్షన్ చేయాలండి. హైట్ మెన్షన్ చేయాలన్నప్పుడు ఇట్ సైడ్ మనకు పాసిబుల్ కాదు. సో యూ ఎక్స్టెండ్ దిస్ లైన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ లైన్. సో ఆఫ్టర్ ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ లైన్ you fix the drafter with the same length and you draw a line here. Okay, and here thoroughly you should see that the arrowheads should be very sharp. Okay, arrowhead should be very sharp. వెరీ షార్ప్ అయిన తర్వాత టోటల్ హైట్ ఎంత అండి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ చూసాం 75. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ ది లైన్ అండ్ ద డైమెన్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దిస్ డైమెన్షన్ లైన్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్, this is nothing but dimension line, this is arrowhead, and this is a dimension. And where you will mention the length, so length is going to mention here and height will be here. ఇండివిజువల్గా ఇప్పుడు మీరు హైట్ని డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే మీరు సపోజ్ ఇప్పుడు 3D నుంచి 2D కన్వర్ట్ చేయమన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ మీరు దీని డైమెన్షనింగ్ అవసరం ఉంటుంది కదా. సో దానికోసమని ఇక్కడ మీరు డైమెన్షనింగ్ ఇచ్చుకుంటూ లైట్ లైన్ ఇవ్వండి. సో మళ్ళీ నీట్గా యారో హెడ్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే అబౌవ్ ది లైన్, సో 25. ఓకే, సో హైట్ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ 25 అని ఇచ్చాడు కదా. ఓ ఈ 25ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం.
మరి అదే ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అనడానికి మనం ఏం చేస్తాం మళ్ళీ, సో ఇక్కడ డైమెన్షనింగ్ ఇస్తాము, ఇక్కడ దీని హైట్ కూడా డైమెన్షనింగ్ తీసుకుంటాం. దీంట్లో నేను ఇంకొక డైమెన్షనింగ్ సిస్టమ్ కూడా చెప్తున్నాను. ఇది ఏంటంటే కంటిన్యూస్ డైమెన్షనింగ్ సిస్టమ్ అంటారండి. సో ఎలా కంటిన్యూస్ డైమెన్షనింగ్ సిస్టమ్ అంటే, సపోజ్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఏమిచ్చాం, హైట్ ఇచ్చాం, హైట్ ఆఫ్ ద బేస్ ప్లేట్. సో మళ్ళీ దీనికి హారో హెడ్స్ వన్స్ అగైన్. సో ఈ హారో హెడ్స్ మెన్షన్ అయిపోయిన తర్వాత దీని టోటల్ లెంత్ ఎంత అండి, మనకు టోటల్ 25 తీసేస్తే 75లో ఇక్కడ 50 ఉంటుంది. సో 50 అని ఇక్కడ రాసిస్తాం. సో మీరు క్లియర్గా గమనించండి. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ మేనర్, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఇలా రాయటం లేదు, ఎలా సో బేస్ ప్లేట్ మీద. సో ఇది కూడా ఇలా తిప్పి రాసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. సో కంటిన్యూస్ డైమెన్షనింగ్లో ఇంకొకటి చెప్తున్నాను. సో లైన్ మళ్ళీ ఇదే లైన్కి ఇది ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి. సో నౌ సో వన్స్ అగైన్ డ్రాయింగ్ అండ్ arrow heads. Okay, so once again I am writing here, what is this height, this height is once again 50. సో ఈ 50ని కూడా ఇట్లా క్లియర్గా, ఓకే, 50 అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కూడా అదేవిధంగా 25, 25 ఈ మధ్యలో పార్ట్ ఉంది. సో ఈ మధ్యలో పార్ట్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, మనము ఒకటి క్లియర్గా గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే, ఐసోమెట్రిక్ వ్యూలో డైమెన్షన్స్ మ్యాక్సిమం అవుట్ సైడ్ ద పిక్చర్ వేయాలి, ఇన్సైడ్ లోపల వేయాలి. ఎక్కడైతే పాసిబుల్ అవ్వదో, ఆ పాసిబుల్ అవ్వనప్పుడు మాత్రం మనము ఇన్సైడ్ ద పిక్చర్ 1-2 డైమెన్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. అప్పుడు లైట్గా, వెరీ లైట్గా లైన్ ఇలా వేస్తూ, సో డ్రా ఏ డైమెన్షన్ లైన్ లైట్లీ అండ్ గివ్ 2 arrow heads. సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించవచ్చు, ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో ఉన్న అన్ని యారో హెడ్స్ కూడా సేమ్గా ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ దిస్ లెంత్, దిస్ లెంత్ ఈజ్ అబౌట్ 50. సో ఈ 50ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. హైట్ ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేసి దీని హైట్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ చేసి ఇక్కడ దీని లెంత్ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ 25 ఉంటుంది, ఇక్కడ 25 ఉంటుంది, ఇక్కడ 50 ఉంది. 25, 25, 50, 100. సో దీని 50 వచ్చింది, ఇది వచ్చింది. టోటల్ లెంత్, ఈ లెంత్స్ని రెండు ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇక్కడ లెంత్ 100 ఇవ్వండి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు కంప్లీట్ ది ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూ టు ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. Thank you.